the graduation day. Let us start the program with the blessing of Almighty and our founder, philanthropist P.T.Lee Chengalvaraya Naicker. Please be stand for the invocation followed by our Vallal song. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be standing for the founder's song. செங்கல்வராயர் புகழ் பாடி செந்தமிழன் அவன் வழி நாடி பாங்காய் வாழ வழி காண்போம் பாரினில் உயர வாழ்த்திடுவோம். கடையெழு வள்ளல்கள் கண்டவரே கலந்து ஒன்றாய் நின்றவரே ஏழையின் தோழனாய் வாழ்ந்தவரே இதயம் பொங்கிட வாழ்த்திடுவோம். பெருமாள் கண்ட பேராளன் பேணி காத்திட்ட அருளாளன் எட்டு திக்கும் புகழ் மணக்க எம்மான் புகழ் தினம் பாடிடுவோம். ஈகையின் உருவம் அவர்தானே ஈடில்லா பொருள்தனை தந்தவரே தொழில் கல்வி நமக்கு தந்தவரை தெய்வமாய் போற்றி வாழ்த்திடுவோம். உடல் பெற ஔடதம் தந்தாரவர் உயிர் வாழ அறிவு தந்தாரவர் உலகம் உய்த்து உள்ளும் வரை உவகை பொங்கி வாழ்த்திடுவோம். விண்ணில் கோள்கள் எண்ணிடலாம் மண்டிடும் மண்ணும் எண்ணிடலாம் உன்னின் வன்மையை எண்ணிடவே ஏதையா பொரியென வாழ்த்திடுவோம். செங்கல்வராய புகழ் பாடி செந்தமிழன் அவன் வழி நாடி பாங்காய் வாழ வழி காண்போம் பாரினில் உயர வாழ்த்திடுவோம் பாரினில் உயர வாழ்த்திடுவோம் பாரினில் உயர On behalf of the management of P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College, I welcome you all for this 83rd graduation day.
It is indeed a great pleasure and honor for me in welcoming our Honorable Thiru Justice Kalaiyarasan, former Judge, High Court of Madras, Chairman of P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Trust and Governing Council of P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College. He is the man of inspiration and aspiration for many young minds that this country has witnessed in recent days. Welcome, sir. We are very much glad to you as the chief guest in the SPS 83rd Graduation Day. Thank you, sir. Thanks for accepting our invitation and for blessing our young graduates. I am extremely happy in welcoming our Honorable Trustees Thiru V. Chandrasekharan IAS, Dr. R. Kannayan, Dr. B. Aristotle, Thiru M. N. Vijayasundaram, who are the great pillars for supporting and organizing this 83rd Graduation Day and running our institution as well. We welcome you all, sir. Dr. K. Mindraj, former Dean, University of Madras and Member Secretary of Tamil Nadu, State Council of Higher Education, Chennai, Educational Advisor, Engineer K. Jagannathan, former Engineering Director and Chief Engineer, Metro Water, a Technical Advisor, Thiru M. Sambasivam, our Secretary, Dr. M. Arularasu, Director, and the torch bearers of this institution. Warm welcome to all. Welcome, sir. It is my immense pleasure to welcome all the staff members of our P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Trust, Administrative Officer, Estate Officer, Estate Engineer, and Accounts Officer, and Principal and Vice Principal of our Arts and Science College, Headmisters of our group of educational institutions. It is my bound duty to welcome all my both teaching and non-teaching of our institution for this 83rd Graduation Day. I also appreciate them for their cooperation, untiring efforts in organizing this memorable, colorful event. I also welcome our respected alumni, parents, beloved students, graduates, press and media. I hope the dreams of the parent have been fulfilled by our graduates. I once again take this opportunity in welcoming all for this auspicious 83rd Graduation Day of our great P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College. Last but not least, I am very happy to say that today 235 students of our P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College students are receiving their diploma in person. Today is the auspicious and memorable day not only for us in this history of P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College. I am very proudly say we have submitted an NBA proposal for getting NBA, National Board of Accreditation proposal to Government of India, New Delhi, as per the NBA guidelines on 14/7/2025. Let us dream high, let us achieve heights. Wish you all a fruitful career. Welcome one and all once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request our principal, sir, to honor Thiru V. Chandrasekharan, IAS, sir.
I request first year HOD Dr. R. Sundaram sir to honor Dr. R. Kannayan sir. Thank you, sir. Now, I request Mr. Saravanan sir, Head of Department Mechanical, to honor Dr. B. Aristotle sir. Thank you, sir. Now I request Head of Department Computer Engineering, Lakshmi Narayanan sir, to honor Mr. Vijaya Sundaram sir. Thank you, sir. I request Mrs. Udayarani ma'am, Head of Department ECE, to honor Dr. Madras sir. Now I request Mrs. Kalpana ma'am, Head of Department EEE, to honor Jagannathan sir. அதுதான் இருக்கே பேர். Director Now I request Mrs. Malati ma'am from Civil Department to honor Mr. Arularsu sir. Now I request our COE, Dr. Kamaraj sir, to honor our principal. Esteemed guests, faculty members, diploma holders, and families. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations to all our diploma holders. Your journey has been marked by the perseverance, commitment, and passion for learning. Today, we recognize and applaud your efforts as you step into the next phase of your lives. Throughout your time at our P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College, you have not only gained technical knowledge and skills, but also developed the qualities that will serve you well in your future endeavors. You have learned the value of discipline, teamwork, and ethical responsibility, traits that will distinguish you as professionals and individuals. As the controller of examination, I have witnessed your growth and accomplishments. The diplomas you receive today are testaments to your hard work and dedication. I am pleased to present the following report of this 83rd Convocation function being held on 16/10/2025 in our prestigious institution of P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Polytechnic College. The examinations for the graduating batch were conducted smoothly from the Board of Examinations from 22/4/2025 to 18/5/2025 and special supplementary exams conducted from 30/6/25 to 25/7/2025. A total number of 1,522 students appeared for the examinations across various disciplines. The results were declared on 6/5/2025 and 29/7/2025 respectively. Diplomas were awarded to 325 students during this convocation for their outstanding academic performances. I would like to take this opportunity to thank our esteemed faculty members who have been instrumental in shaping our education. Their dedication and expertise have provided you with the knowledge and skills necessary to succeed.
Congratulations once again to all April 2025 passed out students. Thank you very much for this opportunity. Legal expert, lawyer, former judge of the Madras High Court, and the chairman of the State Official Language Commission. He had completed his bachelor's degree at Loyola College in Chennai, followed by a Bachelor of Law degree from the Madras Law College. He then went on to earn a Master of Law degree from the University of Madras. Justice P. Kalaiyarasan started his legal career in 1983 and began practicing law at the Madras High Court. After years of practice, he was appointed as a judge of Madras High Court in 2008. During his tenure as a judge, he presided over numerous high-profile cases and earned a reputation for his integrity and impartiality. After his retirement from judiciary, Mr. P. Kalaiyarasan was appointed as the chairman of Tamil Nadu State Official Language Commission, where he has been instrumental in promoting the use of Tamil language in government offices and public institutions. He has also been actively involved in promoting legal education and has delivered lectures and participated in seminars and conferences on various legal topics. In recognition of his contributions to the legal profession and public service, Mr. P. Kalaiyarasan has been honored with several awards and accolades, including the Tamil Nadu State Government's Kalaiyarasan Lifetime Achievement Award in 2019. His career and achievements continue to inspire young lawyers and legal professionals across the country. We are happy to hear the graduation day address with this high-profile chief guest. I now request our chairman, Justice Thiru P. Kalaiyarasan, to deliver the chief guest address. இந்த 83வது பட்டமளிப்பு விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்ற அறங்காவலர்கள், அருமை சகோதரர்கள் சந்திரசேகரன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, டாக்டர் கண்ணையன் அவர்களே, சகோதரர் விஜயசுந்தரம் அவர்களே, முனைவர் அரிஸ்டாட்டில் அவர்களே, எங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற டெக்னிக்கல் அட்வைசர், முன்னாள் அறங்காவலர், அதுவும் நமது தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திலே சீஃப் என்ஜினியராக வாட்டர் போர்டில் பணியாற்றிய அருமை சகோதரர் ஜெகநாதன் அவர்களே, நமது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் டீனாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்று இங்கு அட்வைசராக விளங்குகின்ற அருமை சகோதரர் முனைவர் மின்ராஜ் அவர்களே, எங்கள் அறக்கட்டளையின் செயலர், முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி சகோதரர் சாம்பசிவம் அவர்களே, பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் டைரக்டர், டோட்டின் முன்னாள் அடிஷனல் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுடைய முன்னாள் டைரக்டரான சகோதரர் முனைவர் அருளரசு அவர்களே, பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் முதல்வர் சகோதரர் வெங்கட்ராமன் அவர்களே, மற்றும் இந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களே, இன்று பட்டம் பெற இருக்கின்ற அன்பு
குழந்தை செல்வங்களே, இப்பொழுது குழந்தை பருவத்திலிருந்து புதிய வாழ்க்கையை தொடங்க இருக்கிறீர்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக குழந்தை செல்வங்களே என்று உங்களை எல்லாம் அழைக்கின்றோம். இதையெல்லாம் கண்டுகளிக்க வந்திருக்கின்ற இந்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை நம்பி உங்களை எல்லாம் இங்கு ஒப்படைத்து இன்று பட்டம் பெற வைத்திருக்கின்ற அவர்களுடைய பெற்றோர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை முதற்கொண்டு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீங்கள் இந்த 3 ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரியிலே படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். இதனுடைய ஒரு பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் சோதனைகளையும் தாண்டி நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இதற்கு முக்கியமாக நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் உங்களுக்காக அர்ப்பணித்த உங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள். அவர்கள் எந்த வகையில் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்து ஆய்வகத்தில் ஆகட்டும் வகுப்பறையில் ஆகட்டும் சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் எல்லாம் பட்டம் பெற்று இன்று ஒரு தொழில் முனைவராக நீங்கள் செல்வதென்றாலும் சரி, வேலைக்கு செல்வதென்றாலும் சரி, இப்பொழுது இந்த படிக்கின்ற பருவத்தை தாண்டி வாழ்க்கையிலே அடியெடுத்து வைக்க முதல் காரணம் அவர்கள் உங்களுக்கு படிப்பை மட்டும் இந்த நிறுவனத்தில் இந்த கல்லூரியில் தரவில்லை, ஒழுக்கத்தையும் சேர்த்து கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் P.T.Lee Chengalvaraya Naicker பாலிடெக்னிக்கில் படித்தேன் என்றாலே அதற்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு என்பதை மட்டும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்து நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய பெற்றோர்களை தவிர நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், உங்கள் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் வேறு எவரும் இருக்க முடியாது. அவர்கள் பேச்சை கேட்டு அவர்கள் சொல்லுகின்ற வழியிலே நீங்கள் என்ன வயதானாலும் சரி அவர்களுடைய ஆலோசனையை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என அந்த சமயத்திலே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அந்த பெற்றோர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களை எல்லாம் ஆளாக்கியுள்ளார்கள், இன்று ஒரு பட்டத்தை பெற வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களை கண்கலங்காமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அடுத்து நாங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வயதானவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம். இதை ஏன் நான் சொல்லுகின்றேன் என்றால், இன்று ஒரு தகவலை பார்த்தேன். 60 வயதில் ஓய்வு பெற்ற ராதாகிருஷ்ண ராவ் என்பவர் அவருடைய மகள் மற்றும் பேரன் பேத்திகளுடன் இருக்கலாம் என்று அமெரிக்கா செல்லுகிறார். 62வது வயதில் அவர் அங்கு ஜாயின் செய்கிறார். 70வது வயதில் அவர் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஆகிறார். 102வது வயது, இப்பொழுது 102 வயது அவருக்கு. அவர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றிருக்கிறார். ஆகவே நாம் வயது ஒன்றும் பெரிதல்ல. நீங்கள் சிறுவயது படிப்பதற்கு மிகவும் சிறந்த வயது. இப்பொழுது கற்றுக்கொள்வதெல்லாம் நீங்கள் பின்னால் உங்களுக்கு உதவும். அவரை வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவருக்கு இந்தியாவிலும் பத்மபூஷன் ஆகிய விருதுகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்து
ஜப்பானில் உள்ளவர்கள் தான் அதிக நாள் வாழ்கிறார்கள் உலகத்தில் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஏன் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று நினைத்து பார்த்தோமே ஆனால் அவர்களுடைய உணவு பழக்கங்கள் மற்றும் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பது. எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பது என்பது அவர்கள் உடன் பிறந்தது. அந்த வகையில் நாம் சுறுசுறுப்பாக எப்பொழுதும் இருந்தீர்களே ஆனால் நமது மண்ணைச் சேர்ந்த பெரியவர் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண ராவ் போல நீங்களும் ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிக்கலாம் என்று சொல்லி உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி, நீங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் பெற்று உங்களுடைய குடும்பத்தினருடன் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும், அமைதியான வாழ்க்கையை பெற வேண்டும் என வாழ்த்தி எல்லாம் உள்ள இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Thank you for your thought-provoking speech. I request our principal, Srimati Malati to present the civil engineering full-time students. Respected Chief Guest, I present unto you these candidates from the Department of Civil Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the diploma. I call upon Ms. Gubra Anjum, who has scored first mark in civil engineering, who is also first class with distinction.
both full-time and part-time. 45 candidates received their diploma, in absentia 11. Computer Science and Engineering Department full-time, 34 candidates received their diploma, 6 candidates in absentia. Electronics and Communication Engineering full-time, 35 candidates received their diploma, 3 candidates in absentia. Electrical and Electronics Engineering, both full-time and part-time, 47 candidates received their diploma, 19 candidates in absentia. Mechanical Engineering, both full-time and part-time, 84 candidates received their diploma, 20 candidates absent. Today, totally, 245 candidates are received their diploma, sir. Thank you, sir. Candidates, stand and take the pledge. In thought, word, and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our Directorate of Technical Education. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote the unity, integrity, and secular ideal of our country. Thank you. This graduation day ceremony. Candidates are please be seated for the vote of thanks. It is my great pleasure to propose vote of thanks in the 83rd graduation day on behalf of the college. First, I thank our chief guest, Honorable Thiru Justice P. Kalaiyarasan, former Judge, High Court of Madras, for your presence and your valuable graduation day address and the blessings showered on the diploma holder, sir. Thank you, sir. Next, I thank our Honorable Trustees, Thiru V. Chandrasekharan, retired IAS, sir. I also thank Dr. R. Kannaiyan, sir. I also thank Dr. B. Aristotle, sir. And I also thank Thiru M.N. Vijayasundaram, sir, for your presence and your blessings on the diploma holders. I thank Dr. K. Minraj, former Dean, University of Madras, and also the educational advisor of the trust. Thank you, sir. I also thank Engineer K. Jagannathan, sir, technical advisor of our trust. Thank you, sir. Next, I thank our trust secretary, Thiru M. Sambasivam, sir, for your presence. Next, I thank Professor Dr. M. Arularasu, sir, for your directions for the past 3 days to make this function great success. I also thank our principal, Dr. M. Venkataraman, sir. I thank all our HODs, heads of departments, all the staff members, all the committee members who are all make the function a grand success. I also thank the principal, Vallal P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Arts and Science College, for providing this hall and make the arrangements. Thank you, sir. I thank Eva Madam from the trust and all the staff members who are all make this event a grand success. I also thank all the diploma holders who received the diploma today. I thank you, sir. Last but not least, who carried out the master of ceremony, Madam K. Chitra and Jay Kumar. I thank on behalf of the college. I thank all the parents who are all participated today in this event. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir.
जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Candidates, graduates kindly be